Leading yourself means focusing on your core purpose and core values. Invest at least 20 minutes because knowledge is the new currency. ഇന്ന് എല്ലാ കമ്പനീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് അല്ല, ആദ്യം ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. Greenlives Coaching and Training Solution. Leading yourself means what? Leading yourself means focusing on your core purpose and core values. ലീഡിങ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളുടെ കോർ പർപ്പസും കോർ വാല്യൂസിനും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതാണ് അടുത്ത മിനിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റിവ്യൂ യുവർ ഗോൾസ്, റീഡ് ബുക്സ്, ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ്, കൺസ്യൂം ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ്, ലേൺ ഓൺലൈൻ, സ്റ്റഡി ഓൺലൈൻ, ഇൻവെസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20 minutes ബിക്കോസ് നോളജ് ഈസ് ദ ന്യൂ കറൻസി. ഇപ്പോൾ 6 മണിയായി. ഈ സമയത്താണ് 90% ആൾക്കാർ എണീക്കുക. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി? നമ്മൾ 1 hour മുമ്പിലാണ്. If you can execute this habit in your company, no doubt your company will be the number 1 company in Kerala, maybe in the world. ഇന്ന് എല്ലാ കമ്പനീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് അല്ല, ആദ്യം ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പനീസ് they give training on leadership, they give training on personal mastery. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. ആദ്യം ചിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ, അല്ലാതെ ചിരിക്കുന്ന എന്തായിക്കാരം കളിയാക്കലായി മാറും. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഈസ് എ ഇൻസൈഡ് ഗെയിം. സോ പേഴ്സണൽ മാസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സെയിൽസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ കം ടു ദ സെയിൽസ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിൽസ്മാൻ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ വേൾഡ് ക്ലാസ് മാർക്കറ്റർ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഓൺട്രപ്രണർ, an elite performer, a titan of your industry, you have to wake up early in the morning, 5 o'clock to 5:20 exercise, 5:20 to 5:40 planning, 5:40 to 6 o'clock learn something new. It's 1 hour for your personal victory. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, സെയിൽസ്മാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. കാരണം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? 5 മണിക്ക് എണീറ്റു, അവൻ ആദ്യം എക്സസൈസ് ചെയ്തു, ബോഡി മൂവ് ചെയ്തു, എനർജി പമ്പ് ചെയ്തു, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഫോക്കസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസിലാവാം, നെഗോഷിയേഷൻ ആവാം, മാർക്കറ്റിംഗ് ആവാം, അവൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് അവൻ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ബി എ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഇൻ സെയിൽസ്, ഹി ക്യാൻ ബി എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇൻ സെയിൽസ്. യെസ് ഓർ നോ? ഹലോ, യെസ് ഓർ നോ? Yes, it is absolutely yes, because I have applied this strategy in hundreds companies. Gokulam, Nellara, Address, many companies, Royal Drive. Now Royal Drive in a workshop, 2-day workshop, including the CEO and the COO, CEO, everyone attended. And they multiplied their business. അവർ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം വിശപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. വിശപ്പുണ്ടായി കൊടുക്കണം സ്റ്റാഫിന്, എന്നിട്ടുമാണ് സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവണം, ഹങ്കർ ഉണ്ടാവണം. So it is applicable, the worldwide principle, and this is my principle. Robin Sharma teaches. Robin Sharma is the number 1 coach in the world. And he is the coach of Microsoft, Yale University, Reebok, multinational companies കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ്. Okay, so this is practically applicable. This is you can apply in your company, and you can apply first to yourself, then apply in your company. So who is a salesman? Who is a salesman actually? ആരാണ് ഒരു സെയിൽസ്മാൻ? എനിവൺ ഹൂ സെൽസ് എ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ എ സർവീസ് ഓർ an idea, you are a salesman. Greenlives Coaching and Training Solution.